today. And the celebration begins here. She is divine. She is determined. She is unstoppable. She is strong. She is fierce. She rises from her adversity. She lives with compassion. She is designed to be admired. She completes the world. She is a dreamer, a life giver, a miracle creator,
She is divine. She is determined. She is unstoppable. She is strong. She is fierce. She rises from her adversity. She lives with compassion. She is designed to be admired. She completes the world. She is a dreamer, a life giver, a miracle creator, a magic maker, a helping hand, an advisor, a teacher. Why Women's Day? And this is something trending we get to hear these days. Why women need a special day? Why can't every day be Women's Day? Oh, Ansi, are you telling to wipe up whole men? Yeah, I think that was the dumbest thing to ask, right? And which we BJP MLA Kuldeep Singh said of her favorite was Yusuf Mohammed. जो बलात्कार का शिकार होकर पिछले 39 साल से आज कोमा में। She anchor her. കണ്ണാൽ പൊഴിയുമേ കരുണയോട് உயிரே வாழ்க உலகம்
പൈതലിന്ന വേരുകൾ അൻപിൽ കളിയാടി ഇമ്പം കുഴലൂതി നിന്നിൽ ചിറകാർന്നോരുണ്മതൻ വെൺപ്രാവുകൾ ചാരേ നിൻ ചുവടോർമകൾ ചായം പകരുന്നുവോ മാൻമിഴി Why Women's Day? Now, this is a trending question we hear these days. Why Women's Day? Why can't every day be Women's Day? Oh, every day be Women's Day. Are you telling to wipe off whole men from this day? Yeah, I think that was the dumbest thing to ask, right? Okay, then I'll give you a reason for why we need a Women's Day. For that, you need to see this. Let's see women in a normal day news. which BJP MLA Kuldeep Singh for key witness Yusuf Khurana. जो बलात्कार का शिकार होकर पिछले 39 साल जान Now, this is what we see in a normal day news. Now, let's have a look on March 8th.
से नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मदर टेरेसा थी। Now you saw the difference. Now, this is the reason why we can celebrate the Women's Day. I'll give you one more reason to celebrate. For that, you need to know the history behind this. This day started with a labor movement. In 1908, 15,000 women marched through New York City. They asked for the right to vote. They demanded for equal pay. And that marked the beginning of Women's Day. Now, a lady manager and a gent manager in our branch are paid equally, right? And we can choose to vote. If we have our rights and equality now, then what is or why is Women's Day still celebrated? Till now, we discussed how far we have come, and this day reminds us how far we have to go. Let's have a look into the life of women who reminds the journey in front of us. They say women are delicate and fragile. We talk about privileges, we talk about opportunities, and we debate on reservation system. They say business schools produce entrepreneurs. She said Ivy League degrees and fancy MBAs are not what make an entrepreneur. Grit, perseverance, and a superhuman ability to have faith in yourself does. This is the story of a girl in 1960s. A girl who was born into a historically oppressed lower caste family. We Indians call them Dalits, the untouchables, and whatnot. We often blame our surrounding and stereotypes that exist in our society as a barrier to success. From being forced to drop out school at the age of 12 to fighting the odds was not a fairy tale to blame anyone. Can you imagine a poor girl, one who was married at the age of 12, beaten, assaulted, and abused? And then she decides to end her life. She decides to run away from this oppression, to return her homeland with her father. Returning to homeland, she was shocked to see people were not ready to accept her. They accused her of overstepping the social norms and boundaries. They called her the runaway bride. As being numb to all harassments were considered as social norms. She decided to end her life again in vain.
This time, Kalpana was resurrected into a new person. She decided to change the circumstances. Some of us are governed by the circumstances, and some change the circumstances to inspire billions. Starting from a wage of rupees 60 per month to owning an empire, the journey was on a single word: infinite courage. The high school day, the child bride was awarded Padma Shri for trade and industries. Meet Padma Shri Kalpana Saroj, the chairperson of Mani Tubes. At the helm of N6 companies, Kalpana Saroj employs thousands. She owns an empire. Indeed, hard work is not overrated. Moving on to another lady. I highly think about this lady, and she is Oprah Winfrey, a phenomenal personality across the globe, one of the most successful women, a true inspiration who inspires millions out there. Her journey to become what she is today is equally inspiration. The struggle she had to face to reach the great heights of success was not easy. She was born in a poverty-stricken family in Mississippi to a teenage single mother. They wanted her to become a fine housemaid only. She had to have a terrible childhood filled with abuse and poverty. She had to wear dresses made of potato sacks to cover her body. When she was 9 years old, she was molested by her cousin, uncle, and a family friend. Then she ran away from her home and gave birth to a premature baby who died shortly after birth. She was a victim of child abuse from the age of 9 to 30. At the age of 20, she became the first black female news anchor. Her talk show, The Oprah Winfrey Show, became the most popular show in the television history with over 30 million American viewers and spanned across 144 countries worldwide. Apart from being the part of the top-rated TV show, she was also a part of films, television series, and plays. Also, she published her radio channel and magazine. And today she is named as the queen of all media. She is the only black person who is a multi-billionaire and greatest black philanthropist in American history, possessing a net worth of $2.9 billion. She has been awarded the Presidential Medal of Freedom by the President Barack Obama and the honorary doctorate degrees from Duke and Harvard. She appears on every list of the world's leading opinion makers and has been rightly called the most powerful woman in the world. And she is the highest paid performer on television, the richest self-made woman in America, a street in Chicago named after her, and it is a never ending list. The list of her awards and achievements is never ending. Isn't it how women are unstoppable? Isn't it how women are unstoppable? In a field dominated by white males, she is a black female of ample immensity, while being poor, black, and female in rural Mississippi may have been facts of her early life. Oprah did not believe that those labels were the sum total of her existence. She did not believe that she was limited by those labels. She did not believe the people in her life who were telling her that she would never amount to anything because of those labels. Oprah could have easily let those whispers become the story that she told herself, but she chose differently. She faced her fears and challenges and believed in herself. Oprah says, the stories that we tell ourselves can make or break our lives, no matter who you are. It doesn't matter where you have come from, who you are, what has happened to you. What matters is time
What matters is now, this moment, and your willingness to see this moment for what it is. Accept. Accept, forgive the past, take the responsibility and move forward. And that is she is. Oprah Winfrey, we salute you for what you are. All that is possible for you. All that is possible for all of us. Dear ladies, you also might be having some labels like arrogant, oversmart, introvert, malu, talkative, fat, black, adamant, or anything. You might be having people in your life, people around you saying that you are good for nothing, or reminds you about the limits always, or criticize you for what you are. Don't let those whispers become the story of your life. You have no limits. Find the fire in you. Find the fire in you and move on. Next, we have an energetic performance showing the power of womanhood. Let's welcome the team of Ernakulam region. चढ़े हो आजादी के जंग बेखौफ आजाद है जीना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे बेखौफ आजाद है जीना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे रेती की जंजीरें खा गई जंग न्याय के मंदिर भी हो गई भंग जमाना चलेगा चले मेरे संग बोलोगे हल्ला आवाज दबंग बेखौफ आजाद है कहना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे बेखौफ आजाद है कहना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे छोटे जिस्म पर मरहम उमंग लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग हर आंसू बनेगा एक नई तरंग हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे बेखौफ आजाद है बहना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे दीवारें ऊंची गलियां है तंग
Come here to introduce yourself. Good morning, everyone. I'm Meera Gopinath from Vaitla branch. Hi, myself Neenu from Vaitla branch. I'm Anisha from TFCPC. I am Sandhya from Elamakkala branch. I'm Nigila from MG Road branch. I'm Ankila from Ernakulam Talkage School branch. And this beautiful song was sung by Shilpa from Kozhikode region. And this dance was choreographed by Mr. Anup. He's from Kumbalam branch. So moving on to next program. Sinal, I think our chief guest has arrived. Hi. Hello, ma'am. madam. How can we help you? Look, don't interfere on my topics. Okay? I'm a feminist. Hi, ladies, gentlemen. Oh, feminist. Madam, I haven't seen a feminist so close. We are so happy to hear you, madam. My pleasure. Yeah. Ma'am, we are so happy to meet you. But what do you mean by feminism? Feminism is very complex subject in the world. You know, it's fully filled of complexity, multiplicity. You know, it's very complex. That is feminism. So, how can I be a feminist, madam? Girls, please take a note. First of all, you have to use the most complicated words in every communication. No one will understand what we are trying to say. That's a basic point. Second, the look. The look. What about look? For the look, first, the bindi. The biggest bindi that you ever have get from a shop. And with minimum radius of 5 centimeter or whatever. And second thing, the specs. I think you are a feminist. Thank you, ma'am. Now you look like a feminist. But most importantly, hate men. Hate men? Yeah. But I think there are some men feminists also, right, madam? So I think it's better to ask them. Let's ask men what they think about feminism. Okay, let's see. ഫെമിനിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ബട്ട് ഐ എം ഹാപ്പി ടു ടെൽ ഓൾ ഓഫ് യു ദാറ്റ് ഐ എം എ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഐ സി വിമൻ ആസ് മൈ ഈക്വൽസ് നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ പ്രിവിലേജസും ഫ്രീഡവും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവണം, പെണ്ണുങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ യെസ്, ദാറ്റ് മേക്സ് മീ എ ഫെമിനിസ്റ്റ്. ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. നമ്മുടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മതവിവേചനം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ആശയമാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷൻ്റെ കീഴെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ റൈറ്റ് വേണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി ഫെമിനിസത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും ഇടം കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ സ്ത്രീകളും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഫെമിനിസം ഫീൽ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം ഓരോ സ്ത്രീയും മറ്റുള്ള കുടുംബത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കി കാണുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഫെമിനിസം എല്ലാവരും കണ്ടുകൊടുക്കുന്നത്. ബെറ്റർ ഫസ്റ്റ് യു കൺസിഡർ യുവർ ലൈഫ്, ദെൻ യു ജസ്റ്റ് എൻഗേജ് വിത്ത് അതർ ലൈഫ്. No. Ask women. Let's see their opinion too. Yeah, let's see their opinion also, right? Feminism has always radiated an erroneous notion to a vast majority of the society and still continue to do so. It is perceived as a frustrated woman's or person's fight to get control over man. But the concept actually points to beholding a woman's importance in acknowledging the same just like a man's. Of course, some forms of feminism have been harmful, that they build wrong ideological notions and foundations that are anti-male. This thoroughly creates confusion and diminishes the actual cause of the movement. In real, feminism is not about competing. It is about realizing,
realizing that in spite of the innate biological differences and the differences in emotional caliber, man and woman are bound to share space with respect and build the world together. സ്ത്രീകൾ പുരുഷനേക്കാട്ടിലും മേലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് എല്ലാത്തിലും അധികാരം എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയായിട്ടാണ് ഫെമിനിസത്തെ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി അങ്ങനല്ല. സ്ത്രീയും പുരുഷനും എല്ലാ കാര്യത്തിലും സമമായിട്ടുള്ള ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് ആ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സിനെയാണ് ഫെമിനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ഒരു പണിയുമില്ലാതെ ഫെമിനിസം എന്നൊരു വാക്കുണ്ടാക്കി ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫെമിനിസം 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 ഇതാണ് ഫെമിനിസം, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയാനോ അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും നേരമില്ല. നേരമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഫെമിനിസം. It's all confusion. Nancy, now let's ask audience, what do you mean by feminism? Yeah, can anyone explain us what true feminism means? Anyone from audience? Okay, she has given an example for a true feminist. Seema Samriddhi Kuswaha. She is a lawyer by profession and a feminist for me also, okay? Because she stood shoulder to shoulder with Nirbhaya's parents and relentlessly strived for justice to see the light of the day. Later, this brave lady stood with Hathras gang rape victims case also. And I think, yeah, she is a true feminist because we believe for she is you. Anyone else? I think Madam has one. Anyone else? Thank you, ma'am. It's about baby helper, domestic helper turned author. Married at 12, a mother of 13, Indian domestic helper, baby helper, whose third book is about to be published, has come a long way from life of abuse and destitution. The determination she had, the passion she followed, and the courage shown to change her life, that is feminism for me. Thank you, ma'am. And you know, Sinal, the most interesting fact about this lady is the man behind her success, Prabhat Kumar, that is baby Haldar's employer, a writer, and a retired anthropology professor, who encouraged a maid to write and read. I think Prabhat Kumar is a true feminist. Yeah, he is a true feminist for me. So, as I said earlier, men can also be feminists. Okay, anyone else? Thank you, ma'am. This is a really interesting one. Thereby, Indian social activist. This Indian social activist from Kerala resolved to become a nun at the tender age of 16. But witnessing the plight of tribals, she decided to serve God by serving his fellow men. Her lifelong dedication towards Indian tribals has proven to be a boon in their lives. Even at 70, she works for the upliftment through education and awareness while fighting for their rights. For me, she is a true feminist. So, that is what is all about feminism. I think you all are clear now because feminism is the most misunderstood word now. And again, I have to say, hating men is definitely not feminism. So, let's move forward to yet another skin-relating dance form, that is a classical dance.
an ode to the motherhood, where the dance is talking about goddess Parvati, who is the mother of Matanka, that is the elephant god Ganapati and Kartikeya. Here, the dancer depicts both the fierce and motherly nature of Devi Parvati with the use of rhythmic footwork and graceful body movements. Here, we have the talented dancer Arya from head office on stage. Ma'am? Arya ma'am? Hello? Can you? I'm Arya from Metro Credit Monitoring Department. Moving ahead, let's have a beautiful piece of art which is such a brilliant combo of dance, music, poem and blissful narration. I am proud to call upon the stage the Ranis of Kozhikode. സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് കേരളത്തെ പഠിപ്പിച്ച നഗരം. സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീരാംഗനമാർക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ള നാട് കോഴിക്കോട്. ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ഇതാ ഞങ്ങൾ വരുന്നു, ടീം SIBOA കോഴിക്കോട്. കേരളത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് കോഴിക്കോട്.
കേരളം പുറം ലോകത്തെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അറബിക്കടലിലേക്ക് കണ്ണുനട്ട് കിടക്കുന്ന കോഴിക്കോടൻ തീരത്ത് വന്നു ചേർന്ന കപ്പലുകളിലൂടെയായിരുന്നു. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ സഞ്ചയമാണ് കോഴിക്കോട്. സാമൂതിരിയുടെയും മാമാങ്കത്തിന്റെയും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും യുദ്ധങ്ങളുടെയും മിശലുകളുടെയും തിറയുടെയും കോൽക്കളിയുടെയും കച്ചവടത്തിന്റെയും നാടകത്തിന്റെയും സിനിമയുടെയും ബിരിയാണിയുടെയും ആകാശവാണിയുടെയും മിഠായിത്തെരുവിന്റെ മധുരം കിനിയുന്ന കലമ്പലുകളുടെയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനെയും ഒറ്റ ബിന്ദുവിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലനാമമാണ് കോഴിക്കോട്. മാറ്റത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റാവുകയാണവൾ. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഏറ്റവും അധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടാണ്. ലോകത്തിലെ 70% ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സ്ത്രീകളാണെന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ഏതു പ്രതിസന്ധിയെയും ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ അവൾ സജ്ജമാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഊർജമാക്കി മാറ്റി ഉയർന്ന ശിരസോടെ നിർഭയമായ മനസ്സോടെ അവൾ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. പ്രതിഭയിലൂടെ, പുരോഗമന ചിന്താഗതിയിലൂടെ, അർപ്പണ മനോഭാവത്തിലൂടെ പുതുചരിത്രം രചിച്ച ഒട്ടേറെ സ്ത്രീരത്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. കരുത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി, ഈ ലോകത്തിന് അതിരുകളിലെന്ന് നമ്മോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മുൻ ബഹിരാകാശ യാത്രിക കൽപ്പന ചൗള, ലോകചാലക ശക്തിയായ അമേരിക്കയുടെ ഇന്നത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസ്, അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ എത്രയോ വനിതാ രത്നങ്ങൾ. കാലടിയിലമരുന്ന മണ്ണല്ല, തേങ്ങുന്ന നിഴലല്ല പെണ്ണേ. 1000 നാവുകൾ ഏറെ നാളായി ചൊല്ലിപ്പിഴച്ചൊരു വാക്കല്ല പെണ്ണ്. കനിവാർന്നതെങ്കിലും നേരിന്റെ പാതയിൽ പതറാത്ത മനമാണു പെണ്ണ്. ഉയരുന്ന ജീവന്റെ പേരാണു പെണ്ണ്, ഉயிருള്ള വാക്കിന്റെ പേരാണു പെണ്ണ്. വേണ്ടിനി ചുറ്റിൽ തുരുമ്പിന്റെ വേലികൾ, ഇല്ലിനിയുമുള്ളിൽ നിലക്കില്ല ശബ്ദം. ആകാശമാവട്ടെ ആശ തന്നതിരുകൾ, അലിയട്ടെ നോവിന്റെ നിഴലുകൾ ധിഷണയാൽ. ഞാനാണ്, നീയാണ്, നാമാണ് പുതിയൊരു നാളെയുടെ നാം പിന്നുയിർ കൊടുക്കേണ്ടവർ. ഞാനാണ്, നീയാണ്, നാമാണ് പുതിയൊരു നാളെയുടെ നാം പിന്നുയിർ കൊടുക്കേണ്ടവർ. മാറുക നാം ഇന്നു ജീവിച്ചുവെന്നതിനടയാളം കുറിക്കുക. ഏറെ നല്ലതിത്ര ഇനി വരും നാളുകൾ, ഏറെ നല്ലതത്രേ ഇനി വരും നാളുകൾ. ഒരു ചിറകഴിഞ്ഞീ പക്ഷിതൻ മറുചിറകിനൂക്കം കൂട്ടുവാൻ വെറുതെ ശ്രമിക്കുന്ന വേളയിൽ മറവിലാഴ്ന്നു പറക്കൽ. കാലമായാലീ പുഴുവിന്റെ വേഷം മാറ്റി
ശക്തി ചിറകിലും ശലഭമായി മാറി സ്വന്തം ജീവചക്രത്തിൽ ഉദയചന്ദ്രികാ ദർശനം തേടിടും. ചോദ്യങ്ങളെയുക ചെറുത്തു നിൽക്കൂ സ്വയം, ചത്തതിനൊപ്പമായി ജീവിപ്പതെന്തിന്? തുരുത്തുകൾ ഉടയ്ക്കുക, പങ്കുവയ്ക്കുക ദുഃഖം, ചേർത്തു വയ്ക്കുക ശക്തി, സംഭരിക്കുക ധൈര്യം. നാം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. നാളെയുടെ ലോകം എഴുതി ചേർക്കേണ്ട പേരുകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടേതുമാണ്. സ്ത്രീ ശക്തിയാണ്. ആ തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്. പകരുക നിങ്ങളിലെന്നും പതറാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ, താങ്ങായി തണലായി സ്നേഹമായി തീരാ. മുന്നേറ്റത്തിൻ പുതിയ മുഖമിതാ, അഭിമാനത്തിൻ പുതിയ മുഖമിതാ, മലയാളത്തിൻ പുതുമയിതാ, പുത്തൻ ഗീതമിതാ. എൻ ശക്തിയുടെ പുതിയ മുഖമിതാ, എൻ ശക്തിയുടെ പുതിയ മുഖമിതാ, സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പുതുമയിതാ, അവളുടെ ഗീതമിതാ. അറിയുക വിജയപഥങ്ങൾ, തിരയുന്ന കാൽപ്പാടുകളെ കണ്ണിൽ കനവിൻ ജ്വാലയായി മാറ്റാം. മുന്നേറ്റത്തിൻ പുതിയ മുഖമിതാ, അഭിമാനത്തിൻ പുതിയ മുഖമിതാ, മലയാളത്തിൻ പുതുമയിതാ, പുത്തൻ ഗീതമിതാ. എൻ ശക്തിയുടെ പുതിയ മുഖമിതാ, എൻ ശക്തിയുടെ പുതിയ മുഖമിതാ, സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പുതുമയിതാ, അവളുടെ ഗീതമിതാ. Mind-blowing illustration of womanhood, right? Kudos to team Calicut. ഉയരുന്ന ജീവന്റെ പേരാണ് പെണ്ണ്, ഉயிருള്ള വാക്കിന്റെ പേരാണ് പെണ്ണ്. A poem written and composed by Anju Madam of Calicut region. We celebrate your talent here, Madam. Next, it is a tribute to late Sugadagumari teacher. കോവിഡ് കാലത്തെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമായ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിനോടുള്ള ആദരവുമായി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. രാത്രി മഴയോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിന്റെ ശോകാർത്ഥമാം സംഗീതം അറിയുന്നു ഞാൻ. നിന്റെ അലിവും അമർത്തുന്ന രോഷവും ഇരട്ടത്ത് വരവും തനിച്ചുള്ള തേങ്ങിക്കരച്ചിലും പുലരിയെത്തുമ്പോൾ മുഖം തുടച്ചുള്ള നിൻചിരിയും തിടുക്കവും നാട്യവും ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നോ സഖി, ഞാനും ഇതുപോലെ രാത്രി മഴ പോലെ. 86 വയസ്സിൽ കവിതയും പോരാട്ടവും അവസാനിപ്പിച്ച് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ യാത്ര പറയുമ്പോൾ മലയാളം നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന്, മാതൃഭാഷയ്ക്കും പ്രകൃതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ നിന്നതിന്, പ്രേമത്തിലും വിരഹത്തിലും രാത്രി മഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങിയതിന്. ഒരിക്കലും പറ്റാതെ ഒഴുകുന്ന നദി പോലെയാണ് മലയാളിക്ക് സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾ. അത്രമേൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു നദി. രാത്രി മഴയും തുലാവർഷ പച്ചയും കൃഷ്ണ കവിതകളും ദേവദാസിയും മലയാളി മനഃപ്പാഠമാക്കി. വെട്ടിത്തെളിക്കപ്പെട്ട കാടുകളെക്കുറിച്ച്, മഴുതുന്ന മാമരക്കൊമ്പുകളെക്കുറിച്ച്, പിച്ചിച്ചീന്തപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെക്കുറിച്ച്, തെരുവിലറിയപ്പെടുന്ന വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ച്, അങ്ങനെ സുഗതകുമാരി കുറിച്ചിട്ടതെല്ലാം
മലയാളിക്ക് അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതായി. കൃഷ്ണ, നീ എന്നെ അറിയില്ല എന്ന പ്രശസ്ത കവിത രാധാകൃഷ്ണ പ്രണയത്തിൻ്റെ സമ്മോഹന മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഉള്ളിൽ കൊടും തീയാളിടും ദരിദ്രിയെ പോലെ തണുത്തിരണ്ടവളാണ് സുഗതകുമാരിയുടെ രാധ. അങ്ങനെയൊരു രാധയെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ തൻ്റെ ജന്മം തീരാത്ത തേടലാകുന്നുവെന്ന് ടീച്ചർ എഴുതി. എഴുത്തുപോലെ തന്നെ സമരം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവന്ന ടീച്ചറുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വീര്യം കേരളം സൈലന്റ് വാലിയിൽ കണ്ടു. അഭയാഗ്രാമം, അഗതികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അത്താണി എന്ന ഭവനം, മാനസിക രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പരിചരണാലയം എന്നിങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക രംഗത്ത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിൻ്റെ സംഭാവനകൾ പലതാണ്. ഒടുവിൽ ഒസ്യത്തിൽ അവരിങ്ങനെ എഴുതി: എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരാൽമരം മാത്രം, ചുവന്ന പഴങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഒരാൽമരം. ഒരുപാട് പക്ഷികൾ അതിൽ വരും, തത്തകളൊക്കെ വന്ന് പഴങ്ങൾ തിന്നും. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നും തന്നെ എഴുതി വെക്കരുത്. നന്ദി, നന്ദി മാത്രം. എനിക്ക് വാരിക്കോരിത്തന്ന സ്നേഹത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും എല്ലാം നന്ദി. ഈ മഴയോട്, ഈ വെയിലിനോട്, ഈ മണ്ണിനോട്, തണലിനോട്, എനിക്ക് നിറച്ചു വിളമ്പിത്തന്ന അന്നത്തോട്, എൻ്റെ ശിരസിൽ കൈവച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളോട്, എല്ലാത്തിനോടും നന്ദി മാത്രം. ഇനി അടുത്ത ജന്മം ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടാനും പാടുപെടുവാനും ഞാൻ വരും. എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരാൽമരം മാത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട സുഗതകുമാരി ടീച്ചറെ, വിട. സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി കണ്ണൂർ റീജിയൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നൃത്തശില്പമാണ് അടുത്തതായി വരുവാനുള്ളത്. എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരാൽമരം മാത്രമെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ മരം, അതാണ് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ. ഈ മഹിളാ ദിനത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയ ഈ നന്മ മരത്തെ അല്ലാതെ മലയാളി ആരെ ഓർക്കാൻ? ആ ചരണങ്ങളിൽ ഒരു പിടി അശ്രുപുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി, നല്ലൊരു നാളേക്കായി. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചു മക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഇത് പ്രാണവായുവിനായി നടുന്നു, ഇത് മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടുന്നു. അഴകിനായി തണലിനായി തേൻപഴങ്ങൾക്കായി ഒരു 100 തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടുന്നു. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. രാത്രി മഴ, രാത്രി മഴ, രാത്രി മഴ, ചുമ്മാതെ കേണും ചിരിച്ചു വിതുമ്പിയും നിർത്താതെ പെറുപെറുത്തും നീണ്ട മുടി തുലച്ചും കുഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു യുവതിയാം ഭ്രാന്തിയെ
എൻ്റെ വഴിയിലെ വെയിലിനും നന്ദി, എൻ്റെ ചുമലിലെ ചുമടിനും നന്ദി, എൻ്റെ വഴിയിലെ തണലിനും മരക്കൊമ്പിലെ കൊച്ചു കുയിലിനും നന്ദി. വഴിയിലെ കൂർത്ത നോവിനും നന്ദി, ഇഴിചുവപ്പിച്ച സൂര്യനും നന്ദി, നീളുമീ വഴി ചുമടുതാങ്ങിതൻ തോളിനും വഴിക്കിണറിനും നന്ദി, നീട്ടിയോരു കൈക്കുമ്പിളിൽ ജലം വാർത്തു തന്ന നിൻ കനിവിനും നന്ദി, ഇരുളിലെ ചതിക്കുണ്ടിനും പോയൊരിരവിലെ നിലാക്കുളിരിനും നന്ദി, വഴിയിലെ കൊച്ചു കാട്ടുപൂവിനും മുകളിലെ കിളി പാട്ടിനും നന്ദി, മിഴിയിൽ വറ്റാത്ത കണ്ണുനീരിനും ഉയരുണങ്ങാത്തൊരലിവിനും ദൂരെയാരോ കൊളുത്തി നീട്ടുമാ ദീപവും നോക്കിയേറെയേകയായി കാത്തുവയ്ക്കുവാനൊന്നുമില്ലാതെ, തീർത്തു ചൊല്ലുവാനറിവുമില്ലാതെ, പൂക്കളില്ലാതെ പുലരിയില്ലാതെ, ആർദ്രമേതോ വിളിക്കു പിന്നിലായി പാട്ടുമൂളി ഞാൻ പോകവേ നിങ്ങൾ കേട്ടു നിന്നുവോ തോഴരേ നന്ദി. Thank you, Kannur team, for this wonderful tribute. Sita, she is one of the most celebrated women in Indian epics. She symbolizes the meaning of an ideal woman. She reveals her greatness wherever she was. Let's see a version of Sita through a song from Kalang. Let's welcome our Sita, Hema Jojo. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
दूसरा ना भाई रे, जब से नैना ये जागे एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मुझे सताए रे। दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने न निर्मोहिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। गई पनघट पर भरन भरन पनिया, दीवानी गई पनघट पर भरन भरन पनिया, नैनों के तेरे बान से मूर्छित हुई रहनिया, झूम बनी रे बनी मैं तेरी जोगनिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। घर मोरे परदेसिया। That was really visual treat. Madam, excuse me. Can you please introduce yourself? Hi, my name is Hema. I'm from Tripunithura branch. Fashion has always been a repetition of ideas, but what makes it new is the way you put it together. Every day is a fashion show, and the world is your runway. So, audience, we have a treat for you today. Within few moments, you will get a chance to see our lovely RBDNs, RBD Ernakulam, exhibiting some of the most outstanding outfits. So, put your hands together for the ramp walk. I am strong because I know my weaknesses. I am strong because I know my weaknesses. I am beautiful because I am a creation of God. I am fearless because I have learned to recognize reality. I am wise because I have learned from my mistakes. I am loving because I failed to hate. I am confident because I have seen failures. I am independent because I am born by love. A woman is a full circle within her, is a power to create, nurture and transform. Presenting before you a fashion show depicting women of today.
Hi all, I am Ashwati. I am working as a system manager in Retail Hub RBCPC. Hello, good afternoon all. My name is Aarti Muralidharan, working as assistant manager with RBCPC. Hi, I am Mini from RBCPC. Hi, I am Pinky Rose from RBCPC. Hi, I am Vishnuvatna from RBCPC. Hi all, I am Vishnuvatna from RBCPC. Hello, I am Vrinda from RBCPC. I am Anita John from RBCPC. Myself Anushri, manager in RBD Sales. Hi, I am Anila from RBCPC. Happy Women's Day. I am Shalima from RBCPC. Hi, I'm Chinju George from RBCPC. Happy Women's Day. Hello all, I'm Srija Jain from RBCPC. Hi, I am Ajay Uman from RBCPC. Happy Women's Day, everybody. Hello, I am Preeta from RBCPC. Hello everyone, I am Anu from RBCPC. Hello, I am Amy from RBCPC. Thank you. Now let's have a short break for lunch, and there is a surprise awaiting for you after the lunch. So please stay after the lunch. First 5 rows can go for the lunch.
അഭിവന്ദ്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം. നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഉദാത്തമായ ഭാവമാണല്ലോ സ്ത്രീ. ഒരു സ്ത്രീയുടെ മഹനീയമായ ഭാവമാണ് മാതൃത്വം. താൻ പെറ്റു വളർത്തിയ കുഞ്ഞുമായി വേർപിരിയുവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയും ആഗ്രഹിക്കുകയല്ല. ശരിയല്ലേ? നമ്മളെല്ലാം സ്ത്രീകളാണ്, നമുക്കതറിയാം. അത്തരം ഒരു മാതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗസന്നദ്ധതയുടെ കഥ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ കവി ശ്രീ ONV കുറുപ്പ് മൃഗയ എന്ന തൻ്റെ കാവ്യസമാഹാരത്തിൽ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കവിതയാണ് കഥാപ്രസംഗ രൂപേണ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അമ്മ. മലയുടെ അപ്പുറത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പുഴ കാണാം. വർഷക്കാലത്ത് ആഹ്ലാദവതിയായി നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന, സൂര്യതാപം ഭയാനകമാമിതം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വറ്റി വരളുന്ന ഒരു പുഴ. ആ പുഴയുടെ തീരത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു ഗ്രാമം കാണാം. ആ ഗ്രാമമാണ് ചന്ദ്രഗിരി. ആ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഒരിക്കൽ 9 പേരവർ കൽപ്പണി ഓരമ്മ പെറ്റവരായിരുന്നു. 9 പേരവർ കൽപ്പണിക്കാർ ഓരമ്മ പെറ്റവരായിരുന്നു. 9 പേരും അവരുടെ നാരിമാർ 9 ഒന്നിച്ചു വാണിരുന്നു. 9 പേരും അവരുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും വർദ്ധിച്ചിരുന്ന 9 ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, അവരുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ആകാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം. അവരുടെ ജീവിത രീതിയോ ഒരു കല്ലടുപ്പിലെ തീയിലല്ലോ അവരുടെ കഞ്ഞി തിളച്ചിരുന്നു. ഒരു വിളക്കിൻ വെളിച്ചത്തിലല്ലോ അവരുടെ തീനും തിമിതിമർപ്പും. ഒരു കിണർക്കിനിയുന്ന നീരാണല്ലോ കോരിക്കുടിക്കാൻ കുളിക്കുവാനും. 9 വെവ്വേറെ അവർ കന്തിയുറങ്ങുവാൻ മാത്രമല്ലോ, അന്തിയുറങ്ങുവാൻ മാത്രമല്ലോ. അങ്ങനെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും അവർ ജീവിച്ചു പോന്നു. കൽപ്പണിയിൽ അക്കാലത്ത് അവരെ വെല്ലുവാൻ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊട്ടാരങ്ങളും കോവിലകങ്ങളും എന്തിന്, കൂത്തമ്പലങ്ങൾ വരെ അവരുടെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു. അവരുടെ കരവിരുതിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും നാനാദേശങ്ങളെയും കീഴടക്കി. സന്തോഷത്തിന്റെയും സൗഭാഗ്യത്തിന്റെയും നാളുകളായിരുന്നു അവ. അങ്ങനെയിരിക്കെ അതാ വരുന്നു പുതിയൊരു ദൗത്യം. നാട് വാഴുന്ന പൊന്നുതിരുമേനിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം വലിയൊരു ഗോപുരം നിർമ്മിക്കണം. അതുകാലം കോട്ടതൻ മുന്നിലായി പുതിയൊരു ഗോപുരം കെട്ടുവാനായി. അതുകാലം കോട്ടതൻ മുന്നിലായി പുതിയൊരു ഗോപുരം കെട്ടുവാനായി. 18 കൈകൾ വീണ്ടും ഉത്സവമായി ശബ്ദഘോഷമായി. 18 കൈകൾ വീണ്ടും ഉത്സവമായി ശബ്ദഘോഷമായി. ഉത്സവമായി ശബ്ദഘോഷമായി. നാടുവാഴുന്ന പൊന്നുതിരുമേനിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം വലിയൊരു ഗോപുരം നിർമ്മിക്കണം. നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അമ്പരക്കുമാറ് അഴകും ഐശ്വര്യവും തുളുമ്പുന്ന ലക്ഷണമൊത്തൊരു ഗോപുരം. 9 പണിക്കാരും കയ്യും മെയ്യും മറന്ന് പണിയിലേർപ്പെട്ടു. പൊന്നുതിരുമേനിയുടെ കൽപ്പനയാണ്, അതിഗംഭീരമാക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത. തിരുമേനിക്ക് മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്താണ് ചുണ്ടി. ചെറിയൊരു പാകപ്പിഴ മതി തലവരെ പോകാൻ. കാര്യസ്ഥൻ അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കൂടങ്ങളും ഉളികളും ഓരോ കല്ലിനു മീതെ നൃത്തം വെച്ചു. ഒന്നിനു മീതെ മറ്റൊന്നായി കല്ലുകൾ വെച്ച് അവർ പണി തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ. ആദ്യമായാണിങ്ങനെ. ഇതെന്തു പറ്റി? ഭിത്തി ഉറയ്ക്കുന്നില്ല. അവർ കല്ലുകൾ മാറ്റി നോക്കി.
ചാന്തുകൾ മാറ്റിക്കുഴച്ചു. ഇനി ചാർത്തുകൾക്ക് തെറ്റുപണഞ്ഞുവോ എന്നു കരുതി ചാർത്തുകളൊക്കെയും മാറ്റി. എന്നിട്ടും ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. ഈശ്വര, ഇതെന്തൊരു പരീക്ഷണം! നാടറിയുന്ന പണിക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കണക്കുകൾ മുഴുവനും പരിശോധിച്ചു. എല്ലാം ഇരുകൃത്യം. ഒടുവിൽ ഞെട്ടിത്തെറിച്ച് അവർ ആ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ ഭിത്തി ഇതുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ചെത്തിയ കല്ലുകൾ ചാന്തു തേച്ചു ചേർത്തു പടുക്കും പടുകയന്റെ ഇക്കുറി വല്ലായ്മയാർന്നു പോയി ഭിത്തിയുറയ്ക്കുന്നില്ലൊന്നുകൊണ്ടും. ചെത്തിയ കല്ലുകൾ ചാന്തു തേച്ചു ചേർത്തു പടുക്കും പടുകയന്റെ ഇക്കുറി വല്ലായ്മയാർന്നു പോയി ഭിത്തിയുറയ്ക്കുന്നില്ലൊന്നുകൊണ്ടും. അവർക്കാകെ ഭയമായി. ഈശ്വര, ഇതെന്തൊരു പരീക്ഷണം! രാജകൽപ്പന ധിക്കരിച്ച ഗോപുര നിർമ്മാണം നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ അത് തങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഭഗവാനെ! അവർ പേരറിയുന്ന സകല ദൈവങ്ങൾക്കും വഴിപാട് നേർന്നു. മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ദുഃഖിതനായി. അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി. ദേവാ, അകക്കണ്ണു തുറക്കാൻ ദുഃഖത്തിൻ ചുരുളഴിയാൻ കനിയണേ നാഥാ ജഗന്നാഥ. ധ്യാനത്തിനൊടുവിൽ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന് ഒരു വെളിപാടുണ്ടായി. എന്താണ് ആ വെളിപാടെന്നല്ലേ? 9 ഉണ്ടല്ലോ വധുക്കളെന്നാൽ ഒന്നിനെ ചേർത്തി മതിൽ പടുത്താൽ ആ മതിൽ മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും, ആ ചന്ദ്രതാരമുയർന്നു നിൽക്കും. 9 ഉണ്ടല്ലോ വധുക്കളെന്നാൽ ഒന്നിനെ ചേർത്തി മതിൽ പടുത്താൽ ആ മതിൽ മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും, ആ ചന്ദ്രതാരമുയർന്നു നിൽക്കും. അവർ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു. ഇല്ല, ഞങ്ങൾ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? അഗ്നിസാക്ഷിയായി ഞങ്ങൾ വരിച്ച ഞങ്ങളുടെ പത്നിമാരിൽ ഒരാളെ ഈ ഗോപുര നിർമ്മാണത്തിനായി ബലി കഴിക്കുവാനോ? ഇത് സാധ്യമല്ല, ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അവർ ഉള്ളിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈശ്വരൻ നൽകിയ വെളിപാടിനെയും രാജകൽപ്പനയെയും ഒരുമിച്ച് തള്ളിക്കളയുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ക്രൂരമായ ഈ ബലിക്കു വേണ്ടി ഒരുവളെ മാറ്റി നിർത്തിയേ തീരൂ. ആരെ മാറ്റി നിർത്തും? അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാകും. ഒന്നും അറിയാത്ത തങ്ങളുടെ പാവം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും. ഒടുവിൽ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു. വല്യേട്ടന്റെ വാക്കിനെ ആ വീട്ടിൽ എതിർവാക്കുകളില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു തീരുമാനം പറയാം. എന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് പണിസ്ഥലത്തേക്ക് കഞ്ഞിയുമായി വരുന്നത് നമ്മുടെ പത്നിമാരിൽ ഒരാളാണ്. അതാരാണെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തരുടെ ഊഴം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നുച്ച നേരത്ത് ഈ പണിസ്ഥലത്തേക്ക് കഞ്ഞിയുമായി വരുന്നത് അതാരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവളെ ഈ ഗോപുര നിർമ്മാണത്തിനായി ബലി കൊടുക്കാം. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ജീവൻ അവൾ കാക്കട്ടെ, നാടിന്റെ പെരുമ കാക്കട്ടെ. വലിയേട്ടൻ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചു. 9 പേരും ഒരു മനസ്സും ശരീരവുമായി കഴിഞ്ഞവരാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു നിമിഷം അവർ സ്വാർത്ഥരായി മാറി. ഈശ്വര, ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് കഞ്ഞിയുമായി വരുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കരുതേ, എന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കരുതേ എന്നവർ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവർ വീണ്ടും പണിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. സമയം ഉച്ചയായി. അതാ ആ കാണുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി നീങ്ങി വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തെ അവർക്ക് കാണാം. ഉച്ചവെയിലിൽ അവർക്ക് വ്യക്തമാകുന്നില്ല. കഞ്ഞിക്കലവും തലയിലേറ്റി ഒക്കത്ത് കുഞ്ഞുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി നീങ്ങി വരുന്ന ആ സ്ത്രീ രൂപം അവർ വ്യക്തമായി കാണുകയാണ്. അതെ, അവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്തു തൂങ്ങി നിന്നു മുത്തുപോൽ ഞാത്തുപോൽ
മൂത്തയാൾ വേട്ട പെണ്ണായിരുന്നു. വലിയേട്ടന്റെ ചങ്കിൽ ഒരു വെള്ളിടി വെട്ടി. എന്റെ ഭാര്യയല്ലേ ഇത്? എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ തന്നെ ബലി കൊടുക്കണമെന്നോ? വയ്യ ദൈവമേ, വയ്യ. അയാൾ ഉള്ളിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ അവളാകട്ടെ കൊട്ടിയ പ്ലാവിലെ മുന്നിൽ വെച്ചു, ചട്ടിയിൽ കഞ്ഞിയും പാർന്നു വെച്ചു, ഒറ്റത്തൊടു കറി കൂടെ വെച്ചു, 9 പേർക്കും വിളമ്പി വെച്ചു. കൊട്ടിയ പ്ലാവിലെ മുന്നിൽ വെച്ചു, ചട്ടിയിൽ കഞ്ഞിയും പാർന്നു വെച്ചു, ഒറ്റത്തൊടു കറി കൂടെ വെച്ചു, 9 പേർക്കും വിളമ്പി വെച്ചു. കുഞ്ഞിനെ തോളിൽ കിടത്തി തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അടുത്തിരിക്കെ ഈ കഞ്ഞിയൂട്ടൊടുക്കത്തെയാമിന്നോർക്കുവാൻ ആസ്വദിക്കായതില്ല. അവളെല്ലാവർക്കും കഞ്ഞിയും തൊടുകറിയും വിളമ്പി. എന്നത്തെയും പോരെ അവരെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് എന്താണ് ഇത്ര ദുഃഖം? എന്തു പറ്റി? ഏടത്തിയോട് പറയൂ. കരയുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാൻ അവർക്കായില്ല. ഒടുവിൽ അവരിൽ ഒരാൾ ഗദ്ഗതത്തോടുകൂടി അവളോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്? ഞാനൊരു ബലി വസ്തുവായെന്നോ? എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും ഭർത്താവിനെയും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വിട്ട് ഈ ലോകം തന്നെ വിട്ടു പോകണമെന്നോ? എനിക്കതിനെങ്ങനെ കഴിയും? വയ്യ ദൈവമേ, വയ്യ. ഒടുവിൽ തന്റെ ഭർത്താവിനും അനുജന്മാർക്കും തന്റെ പൊന്നോമനയ്ക്കും വേണ്ടി അവൾക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരപേക്ഷയുണ്ട്, ഒരു അന്ത്യാഭിലാഷം. അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാധിച്ചു തരണം. തീമറയ്ക്കല്ലിൻ പാതി നെഞ്ചം കെട്ടിമറയ്ക്കല്ലേ എൻ്റെ കൈയും, കെട്ടിമറയ്ക്കല്ലിൻ പാതി നെഞ്ചം കെട്ടിമറയ്ക്കല്ലേ എൻ്റെ കൈയും, എൻ്റെ പൊന്നോമന കേണിടുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്കു കൊണ്ടുപോരൂ. ഈ കൈയാൽ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ മുലയൂട്ടാൻ അനുവദിക്കൂ. എന്നെ ചേർത്ത് ഈ ഗോപുരം പണിയുമ്പോൾ എന്റെ വലതു കൈയും ഇടതു മാറും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. മരണത്തിലും എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടണം. നിറമിഴികളോടെ അവൾ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചു. അവർ അവളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ഗോപുര നിർമ്മാണം തുടങ്ങി. ആ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടി ചുറ്റികയും കല്ലുകളും വീറുളിയും ആഴ്ന്നിറങ്ങി. ആ ഗോപുര നിർമ്മാണത്തിനായി അവൾ ബലി കൊടുത്തു. സ്വന്തം ഭാര്യയെ, ഏടത്തിയെ കുരുതി കഴിച്ചാണെങ്കിലും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നും ആ കോട്ടയുടെ മുന്നിൽ സുന്ദരമായ ആ സ്ത്രീരൂപത്തെ നമുക്ക് കാണാം. മണ്ണളന്നും കോൽനാട്ടിയും മന്നവരായി നടന്ന നാടുവാഴികൾക്കു വേണ്ടി 9 കൽപ്പണിക്കാർ പണി കഴിപ്പിച്ച ആ ഗോപുരത്തിനു മുന്നിൽ ഇന്നും എന്തിനോ വേണ്ടി നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ചന്തമോലുന്നൊരാവലം കൈയും, നെറ്റിൽ നിന്ന് പാൽ തുള്ളികളൂറും മട്ടിലുള്ളൊരാ നഗ്നമാം മാറും. എന്തിനോ വേണ്ടി നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ചന്തമോലുന്നൊരാവലം കൈയും, ഞെട്ടിൽ നിന്നു പാൽ തുള്ളികളൂറും മട്ടിലുള്ളൊരാ നഗ്നമാം മാറും. കണ്ടുണർന്നെന്റെ ഉള്ളിലെ പൈതൽ അമ്മ അമ്മ എന്നാത്തു ചൊല്ലുന്നു. കണ്ടുണർന്നെന്റെ ഉള്ളിലെ പൈതൽ അമ്മ അമ്മ എന്നാത്തു ചൊല്ലുന്നു. തനിക്കു വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവരാണ് പല സ്ത്രീകളും. അതുപോലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥ, ഒരമ്മയുടെ കഥ, മരണത്തിലും
സ്വന്തം കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന മഹനീയമായ ആ മാതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ, സ്ത്രീത്വത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Ma'am, hello ma'am. Can you please introduce yourself? എൻ്റെ പേര് വർഷ കെ രാജൻ. ഞാൻ പാലക്കാട് റീജിയനാണ്. ശാന്തി നഴ്സിംഗ് ഹോം എക്സ്റ്റൻഷൻ കൗണ്ടർ വയലത്തൂർ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൗണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Don't gloss over the hard stuff, yet they are in love with exploring the corner of the world. May you find inspiration, food for thought, and join the girls from MCCPC in their journey. चल मामा गैंगा लौंगा पोला मामा में कोक्का माक्का एन एदुवुम केक्काद राइटा रांगा इनी एदैयुम पाक्काद तोलु मेल मणि मणिदान पै पैया वाழ போறோம் இனி இனிதான் ஹைஃபையா गैंगा लौंगा पोला बारिया குடிப்போம் நரம்புல பரவுற வர குத்தியா குதிப்போம் உடம்புல இடம் இருக்கிற வர டாட்டூஸ் பதிப்போம் கல கல கசினோவில ஜாக் பாட்டு அடிப்போமே ஏலோ புலேலோ ஏலேலோ புலேலோ ஏலோ ஏலோ ஏலேலோ புலேலோ ஏலோ புலேலோ ஏலேலோ புலேலோ ஏலோ ஏலோ ஏலேலோ புலேலோ புது பொறப்பு இது பிடிச்சிருக்குது இந்த தருணம் கனவுல தேடி திரிஞ்சத கையால் தொடணும் எது நடந்ததோ அதை மறந்து நீ தொடரு பயணம் இனி இனி வரும் பொழுதுகள் தீராதே கொண்டாட்டம் ஏலோ புலேலோ ஏலேலோ புலேலோ ஏலோ புலேலோ ஏலேலே புலேலோ ஏலே 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 புலேலோ ஏலேலே புலேலோ
To music now. I welcome Juni ma'am from Kottayam region for a beautiful song.
Ma'am, please introduce yourself. എൻ്റെ പേര് ജൂണി. ഞാൻ ഏറ്റുമാനൂർ ബ്രാഞ്ചിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Thank you, ma'am. Here's a fusion dance performance before you by our Palakkad region. Let's enjoy the beat. भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना सुन सुना लेना सुन सुना लेना सुन सुना लेना सुन सुना നറുവെണ്ണിലാവ് പോലെ നീ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കയല്ലേ കമ്മലിന്മേൽ ഉമ്മ വെച്ചതും ഇന്നലെ നിൻ കാന്തമണി കണ്ണിണയിലെ കനക വിളക്ക് കൊളുത്തിയതും മയങ്ങുന്ന നേരത്തിൽ നിൻ വാതിൽ മെല്ലെ ചാരിയതും മനസ്സിന്റെ മണ്ണുറിയിലെ മധുര തുവണയൊഴുകിയതും കണ്ടതാണ് പെണ്ണേ കൺകവർന്ന പെണ്ണേ പൂവണിന്ന രാത്രി മുല്ലേ മൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും മൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും മൈക്കറുമ്പിയം പെണ്ണേ മൈക്കറുമ്പിയം പെണ്ണേ சப்பா பீட்டு கொளுத்துக்கடா மஜாப்பா மஜாப்பா இதா 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 ஏய் இடிடா வாடா பாத்தி கம்மி ஓகே ஓகே
റോസ്മണാൻ്റെ പാലക്കാട് ആറോ ഏലാമുറി. Hi, I'm Adra from Palakkad main branch. ദീപ്തി ദേവാനന്ദ്, പാലക്കാട് മെയിൻ ബ്രാഞ്ച്. ഹരിത മോഹൻ, പാലക്കാട് റീജിയണൽ ഓഫീസ്. Hi, I'm Ans. I'm from Chandranagar, Palakkad. Thank you, Team Palakkad. Now let's enjoy a soothing voice. I welcome Ms. Sangeeta Suresh from Kottayam region. തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ കുഞ്ചിരി തഞ്ചി കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മൊഞ്ചണി വന്ന ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ जिया जले जान जले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानो ना सके रे जिया जले जान जले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानो ना सके रे जिया जले देखती है तन मेरा मन में चुभती है नजर देखती है तन मेरा मन में चुभती है नजर होती सिल जाती उनकी नर्म होठों से बगैर गिनती रहती हूँ मैं अपनी करवटों की सिलसिले कब कैसे डले जिया जले जान जले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानो ना सके रे जिया जले जान जले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानो ना सके रे കൂടുമൊരുക്കി കൂട്ടുവിളിക്കുന്നേ
तितलियों की क्यारियां रात भर बेचारी मेहंदी पिसती है पैरों तले क्या करूं कैसे कहूं रात कब कैसे डले जिया जले जान जले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानो न जानो न जानो न सके रे जिया जले जान जले नैनो तले धुआं चले धुआं चले धुआं जले जिया जले जिया जले जा जले जिया जले Thank you. Thank you, Sangeeta ma'am. We'll continue the cultural events after the formal function. She walks with raised head, with the eyes looking straight. She has her principles, unafraid of anybody. She has a lofty and knowledge-based pride. Such cultured women don't falter from the chosen path. She drives ignorance away. She welcomes the bliss of life with learned mind. This is the dharma of emerging women. These are a few lines from the poem Pudumai Pen, composed by Mahakavi Subramanya Bharatiyar in 1910, envisioning women of India. Keeping these lines in mind, let us raise the curtain for SIBOA's International Women's Day Celebration 2021. Good afternoon, everyone, and wish you all a very happy Women's Day in advance. And I'm happy to see that majority of you have chosen your dress color code as purple and green. And I really appreciate that spirit because purple signifies justice and dignity, and green symbolizes hope. And these are the colors which are globally recognized as the colors for International Women's Day. I also appreciate all the women who are present here, both physically and through online. Online means we have also arranged live streaming of this program through YouTube. For taking courage for challenging yourself to step out of your normal Sunday schedule and to set aside a few hours for yourself. Women, the beautiful creation of God, isn't it? What's the significance of this International Women's Day? Any idea? International Women's Day grew out of the labor movement to become a recognized annual event by the United Nations. The seeds of it were planted in 1908 when 15,000 women marched through New York City, demanding reasonable working hours, better pay, and the right to vote. The idea to make the day international came from a German woman called Clara Zetkin. She suggested the idea in 1910 at an international conference of working women in Copenhagen. There were 100 women there from 17 countries, and they agreed on her suggestion unanimously. It was first celebrated in 1911, and technically this year we are celebrating 110th International Women's Day. Marked annually on March 8th, International Women's Day is the day dedicated to honor the achievements of women throughout history,
regardless of their culture and background. The day band together all women to fight for gender parity and for women's rights. Before we officially move on to the program, I would like to invite our chief guest, Beena ma'am, General Manager Minu ma'am, SIBOA President Rajendra Nathan sir, General Secretary Praveen sir, and Executive Committee member Arlene Sebastian to come onto the stage and occupy the distinguished chair. True prayer is neither a mere mental exercise nor a vocal performance. It is far deeper than that. It is a spiritual transaction with the Creator of heaven and earth. Let us commence this get-together by seeking blessings from Almighty. With this noble thought, I request all of you to rise from your seats for a silent prayer. Thank you all. Please be back in your seats. Now, I would like to invite our dear Praveen sir, General Secretary SIBOA, to officially welcome each one of us. Good evening, everyone. Our President of the meeting and our beloved President, Raju sir. Our chief guest for the day, most affected, Beena madam. Our own internal complaints committee chairperson and general manager, Minu madam. Convener of women's cell and convener of this meeting, Arlene. And all the beautiful ladies assembled here on the occasion of this Women's Day. And my dear friends, traditionally we have always had a women's cell for every executive committee. But what we have experienced is that every time one executive committee steps down, that women's cell also ceases to exist. Selection is also made on the basis of some other considerations, allegiances, which makes it imperative that they have to step down. And we have some small, very small numbers who form the women's cell. This time, when we decided to form a women's cell, the idea was not just to celebrate a Women's Day, but we thought we should have a women's cell that has a perpetual succession. We decided we needed people, women from across our bank, ladies from across our bank, who could form a cell that could come up with ideas that could really impress rather than just be an arm of SIBOA. The role that we envisaged for this committee, for this women's cell, was to have a separate existence
Of course, SIBOA will be in the background, providing them support wherever needed. But we will have this women's cell continuously working, coming up with their own programs. Even this time, we had suggested that they should come up with the ideas how to celebrate Women's Day. But of course, we had pre-planned, so to say, that we should have a live function this time, partly to make up for what we had planned for Ernakulam region last time, with same Arlene and team making up the committee. We had made grand preparations, but it just didn't work out with the onset of the COVID pandemic. So we thought we should have a live function here. At the same time, let it go live, because we obviously have COVID restrictions and we cannot have a big function. So we thought we should let the performances go online also. So this is our first attempt at a hybrid function. And responses, in the live streaming channel shows that it has really become a hit. Already it has become a hit. And the live performances also have shown us that extra something that is already there, which is making this function, making this day a memorable one for each one of you here. Now, I'm sure all of you will be waiting to go back to the events, definitely. The way some of you had come down and danced to the last performance. But of course, this should be the major part. And we have some wonderful guests here. When we had approached Dina Madam also, she had asked why on 7th of March. And obviously, we being bankers, we cannot have, Madam, the liberty to have this kind of a function on a working day. And especially from last March, we have all been experiencing all the turmoil, all the tension. When the general public went indoors, we were made to work round the clock, except for, the little time that we were granted by of work from home and all. That extra effort that we had to, put in. Of course, we don't complain. Like the Honorable Finance Minister says, we are the financial army of the country. We do not mind. But of course, we had to make sure that, our people had got the opportunity to relieve this stress. And that is why we decided to have this live function here, instead of opting for the typical small gatherings across the bank, across the regions, on the 8th of March, as we do every time. And when we thought of a proper guest for this function, there was nobody else that came to our mind. And I must really thank Madam for the way she appreciated and she acknowledged, in the sense that she had already turned down a request from State Bank of India when we approached her. But then, of course, she and Vijayan sir both are our own customers. There is that bonding that we could always bank on. And mostly because of that relationship, I understand that she accepted this invitation. Of course, I do not need to tell you in detail about her, who she is and all that. One of the senior-most IAS officers of this state, presently holding the post of the chairperson of the Cochin Port Trust. On behalf of SIBOA, on behalf of everyone, here on this day, and all watching this program across the country, all our members, I extend a hearty welcome to Madam Bina. Of course, this is just a formality, but then Raju sir is equally responsible for this function as I am. But just for the record, I invite our beloved President also to this function. Now, ever since the Vishaga case judgment came from the Honorable Supreme Court, every institution was supposed to form a committee of internal complaints. That is how it is called. So
we used to refer to as the anti-harassment committee. The present incumbent of the chairperson post on our internal complaints committee and our beloved general manager, Minu Madam, does not need any introduction here. On behalf of everyone, I welcome Minu Madam to this function. It may not be proper for me to invite Arlene to this function. She was not comfortable when we thought we implied that she should take over as the convener of this forum. She was very perplexed at times also, but as time approached, she has been putting in a grand performance, I must say. I mean, we really owe her a big round of applause for that. So on behalf of everyone assembled here, on behalf of SIBOA, I extend a warm welcome to Arlene. The women's cell, around 40 of them, across the length and breadth of this country, working in various branches and offices of ours. Not all of them are here, but few who could make it convenient to come out here are very much here. At the same time, the rest are very much watching. This is the first function that they have undertaken, and they are already doing a wonderful job. So I welcome both the people who are attending down here and also watching online, each and every member of Women's Cell, a hearty welcome. Also, all the beautiful ladies who are turned up here or members, despite being a Sunday, the single Sundays are always that much more precious, because for the second, the fourth and all, we have our own plans. The single, we always keep it a little separate. There were very few people who expressed some inhibitions about this. The others have very wonderfully turned up for this function. On behalf of SIBOA, I welcome each of you to this function. And my trusted team of lieutenants, the executive committee members of SIBOA, we also extend a warm welcome to each of you. Thank you very much. Thank you, Praveen sir, for your warm welcome. Let us now invite our dear Rajendranathan sir, President, SIBOA, for the keynote address. Most respected Bina Madam, Binu Madam, dear Praveen, Arlene, all the SIBOA family members and South Indian Bank family members assembled over here, and those who are watching us online. Since morning, I've been listening to stories about International Women's Day, how Women's Day is being organized, came into existence, about the struggles, everything I've been listening. But I noticed one thing that we missed out. We belong to a civilization that is thousands of years old. From the Vedic times onwards, records of our civilization exist from our Vedas onwards, when nothing was available anywhere else in the planet. And during those Vedic period, women had equal right in everything. Even the texts say, even for property rights, there's no demarcation between husband and wife. So that was the power and strength and respect women enjoyed in this land. In fact, in Hindu scripts, whenever
we make ahuti, means yoga or arati. Suppose we say Om Indraya Swaha. You know what that Swaha is? Swaha is the wife of god of Agni. So everything that is offered to the god of Agni or fire, it has to be offered in the name of his wife. Only then they will be accepting it. That's the culture we had. We had a saying, like what Janani Janma Bhumischa Surgabadi Gariyesi, meaning there is nothing better than mother. There is nothing greater than mother. And there is nothing greater than motherland. You can find even in heaven. That's the respect we had for women, for our mothers. And always, I believe, our primary duty should be to respect women through our own mothers. The sacrifices they undertook, sacrifices they suffered, because today's generation doesn't know that. There were days when they will go hungry, they will not eat anything. Whatever little morsel was there will be given to the kids. That's our motherhood. That's how great Indian mothers are. And I take an opportunity to give a big salute to all the mothers present here and who are watching us. A big salute. Coming to the modern times, unfortunately, we need a day to celebrate women power. We all forgotten that. And we are rudely awakened to the fact that women's safety is a big issue in India with the Nirbhaya case. Since a lot of changes have happened, now it's become legally mandatory even in organizations to have harassment cell and all. Why this become necessary? It's a question of attitude only. That's what I believe. Because we forgot our own roots, we forgot our own culture. Blindly, we are trying to ape something that's alien to us. And the result is that we are neither here nor there. This is my personal opinion about the status of women in India. Are they safe? I will not say they are safe. You cannot cite one single city in India where women can travel safely alone, say after 11 o'clock, 12 o'clock in the night. If such a security is available, we can say women are safe in our country. It's nobody's mistake. We all are collectively responsible for that, is what I believe. When we raise our girl children, we give them certain values. But most mothers tend to forget more lesson is needed to the boys. They should be made aware how to respect women, be it their colleagues, be it their sisters, be it their mothers, whomsoever they meet in the society. That value is hardly being given to the boys of today by their mothers. I'm not joking. This is my observation. Meeting many families, many kids, talking to many youngsters. If that happens, automatically change will come in society. This is my concept. Then once the empowerment of society through realization of the worth of women, because without mother, there is no planet. See, Mother Earth protects us by giving us everything. Likewise, each and every mother of this planet takes care of their children. And that's where the importance of womanhood we should understand.
in our bank, the problem, we have a lot of young women, and we have one of our senior most executive sitting here. The problem, even with us, when we are trying to organize this event, it is very funny that there are departments, there are people who felt that if they associate themselves with this program, they may be branded as union people. I don't understand what it is. This is not a union function or anything. This is a celebration of womanhood in South Indian Bank. This is not for any, irrespective of cadre, irrespective of age. Our aim is to acknowledge, respect the accomplishment of each and every women employee of the bank. And the people who fear that maybe the executives controlling them or supervising them will not have a positive attitude if they attend such a program or be a part of this program, it's quite unfortunate. As an association leader, I have to say that it is a shocking news for me. When I heard that, when I understood the reality, it was really shocking. Because I don't know even a single executive from HR or anybody who will say even a single word against us celebrating women. They all will encourage that. And in between, some people thought otherwise. I'm very sorry. There's a very sad state of affairs. I think if any of your colleagues are in that midst, please give them a message. There's a wrong notion they had. And that's a sad notion also. See, the importance of association, we represent your interest. We represent the interest of each and every member of the association. When you want a transfer, you call the association. When you want a promotion or any anomalies, you call association. You got all your settlements, bipartite settlements. You are enjoying all the perks, everything. Just remember that these are not given freely by the management. We get all rights, we get all privileges after lengthy, protracted negotiation between the association and the management across India, in all banks, not only in South Indian Bank. So our unity is our weapon. Irrespective of what you call your position, if the employees stand together, work together as one, the institution will grow, and in that growth, our growth lies. And we need an association to give direction to or present aspiration of the members before the management in a fruitful manner, in a faithful manner. And we are also an integral part of the growth of the organization. We play an integral part. We are not a power to destroy the ethos of the bank, but we are very much there to support it and help the bank to reach greater heights. And on that path, there may be differences of opinion. We may have to oppose something. We may have to express our opinion sometimes. We do that. That's a part of our duty. And the management always respects, South Indian Bank management always respects that. That's why in our association, in our bank, be it for the award staff or for the officers, we have only one associate each. There is no politics, nothing. We have a political organization. And all members are, all staff are members of either the award staff association or the officers association. And of course, when you move on to a cadre, executive cadre, naturally you will be out of the association. Even Minu Madam sitting here, she was a part of our association once. So when we talk about association, she will definitely understand that. So I want all of you to keep that in mind, always. So when we give a call, even for this Women's Day celebration, why we decided to organize such an event? To give a forum for you to express yourselves, because for the past 1 year,
The entire mankind have been suffering. We have been suffering. We have been compartmentalized. It's the new reality is that negative is positive and positive is negative. Well, going through those times. So I express my sincere appreciation for all those participants, that Palakkad team. Actually, they, gave a rocking performance. Some of the members said that they haven't prepared much and all. If it's short preparation, they could do this much, then what if they had sufficient time to prepare something better? That's talent. That's a women we need. And it's your forum, it's your day, so kindly enjoy. Always, please express yourself. I thank you all for the patient listening. Thank you. Thank you, Rajendranathan sir, for your supportive and inspiring words. I am profusely elated to take an opportunity to introduce our chief guest of the day, Dr. M. Beena, IAS. She hardly needs any introduction to Keralites. But considering the non-Keralites who are watching this program online, let me say a few words about Beena ma'am. Dr. M. Beena, IAS, is a native of Trivandrum, and she is a doctor by training and a civil servant by profession. She belongs to Kerala cadre of IAS from 1999 batch. She has served in various capacities in the state, including assistant collector, sub-collector, and director of various departments. She has also served as district collector of Thrissur and Ernakulam. She is presently the chairperson of Cochin Port Trust. She is married to Sri P. Vijayan IPS, and the couple have 2 children, Vishnupriya and Vignesh. She has been named as the first ever knowledge ambassador by the Asia chapter of the International Quizzing Association, the apex body which identifies and announces the world champion in quizzing every year, and reward the quizzers, quiz masters, and quizzing organizations across the world. And I have also came to know that quiz and quizzing was her passion during her college and school days. I feel extremely honored to invite Beena ma'am for the inaugural speech, and I request ma'am to enlighten the audience with your precious words. President of today's function and the president of this organization, Mr. Rajendranathan Nair, General Manager Srimati Minu Munyili, Mr. Praveen R, Manager and General Secretary, Arlene Sebastian, Manager and Executive Committee Member, my dear friends from this esteemed institution. As was passingly mentioned, we have a very close association with the bank, a close association which goes beyond now some more than 10 years. And it was only this association which made me come here, as he said, on a Sunday, which I normally reserve for my family. I do not actually venture out on Sundays, but because it is South Indian Bank, and because this bank has played a very important role in India's financial sector and in that of Kerala, I'm very happy to be amidst you today. In fact, the president mentioned the mixed feelings he has when we talk about women of today. Truly, it is a mixed plate before us, a study in contrast, you can say. Because yesterday we saw the American president complimenting a lady of Indian origin, Ms. Swati Mohan, for the success of perseverance.
Mars rover. We also see that today we are in the midst of a pandemic, and women-led countries have fared far better than the male-led countries. There are numerous examples. Germany, New Zealand, Finland, Taiwan, Iceland. We have so many good examples of women coming forward. There is no sector, no field which is taboo for women anymore. Earlier we had the armed forces, but now, thanks to the apex court's decisions, even that has been made open for women. Even in this bank, I was just inquiring from Minu, 42% of the employees are female. So definitely we have come a long way. There's a lot for us to pat ourselves upon. But again, it is a study in contrast. While we have all these achievements happening on the one side, we also have shocking incidents happening in Hathras, in Unnao, recently, 2 days back in Rajasthan, where women are raped, they are killed, they are burnt. Any woman who dares to file a police complaint, you take her and burn her. Or you burn her father, you kill her father, you kill her family members. So this is all happening in the same country in two different forms. No doubt, we have come a long way. The days of infanticide, sex-selective feticide, a lot of these things have come down. There has been a plethora of laws. In fact, the ICC comes out of a court judgment. There is an act against harassment of women in the workplace. There is an act for the protection of women against domestic violence. There is an act for the protection of women against dowry violence. So there are numerous acts. Earlier we used to say the implementation was poor, but as the president mentioned, post Nirbhaya we find a change happening there also. So a lot of these things are changing for the better. And yet, there's so much more to be achieved. So Women's Day is precisely, we celebrate this day precisely with this intention. We realize on this day, this is a day for us to look back as to the ground we have covered, and also to look forward as a ground that we need to cover. So this is a day when we take stock of where we are and where we need to go. We celebrate the success of women in the various vistas of life, and we create an action plan for women, for the development and progress of women in the years to come. In fact, a lot of legal changes have come. In spite of that, sometimes we find that the implementation of these laws, or more fundamentally, the culture. So we have Dowry Prohibition Act, but do you think dowry is done away with? We have Domestic Violence Act, but do you think domestic violence is done away with? So it needs further delving down into why the society is looking at women in a particular way. In fact, that differentiation is there right from the day she's born. A separate color for her. Pink is for women and blue is for boys. In names, my daughter was so unhappy because anybody visiting her would give Barbie dolls to my daughter and cars to my son.
My daughter hated Barbie dolls. She said, nobody asked me what I want. And you're just imposing Barbie dolls upon me. So that, maybe it's not discrimination. Maybe we have passed that area where women are openly discriminated and tortured. That is happening. That is still happening in certain parts of India. But our state, to a large extent, we have crossed that and we've reached a certain area. But gender stereotyping, gender differentiation, in schools, in colleges, in literature, in what you see in movies. There was a very interesting movie called Thappad, in which a husband slaps his wife once, and the wife files for divorce, and that is the theme of the story. A lot of people said, divorce for just one slap? If so, then half the families would be in divorce in India. So I think that is where that cultural, that thinking, that it is okay for men to beat women. It is okay for men to take the upper hand. In fact, you will see these subtle nuances. If you look at the Proverbs, behind every man there is a successful woman. Why should the woman be behind the man? Should she not be beside the man, along with the man, and even in front of the man? The hand that rocks the cradle rules the world. It is only through motherhood that woman can reach the throne. But we have examples of women rulers in Travancore who have made the noblest of decisions. The best of administrative achievements happened when we had women rulers occupying the throne of Travancore. So the woman of today, in fact, this is, I speak with a lot of passion, because I have been brought up in a society, in a generation where we used to understand and appreciate these differences, and it was fine with us. No complaints. In fact, if in a house the man were to do the housework, or there is a house husband, it was not looked at very positively in my generation. But I see before me a young generation, a generation which is not brought up in this cast iron, rigid walls. The young generation has broken all these barriers. They don't think in terms of male and female, because today transgenders are also there. So this gender, which is a social construct, has been torn apart by the new generation. Let us please not forcibly take them into this divisive world. Let us not forcibly impose upon them that man has to do certain things, a woman has to do certain things. A woman being a nurse is okay, a man being a nurse is not okay. A woman being a teacher is a great thing, but a woman being a factory worker is not a great thing. Let us do away with these stereotypes. Well, let us do away with this differentiation. And only then can we truly give to our next generation a truly equal world. That is what each woman, the educated women of India, the woman who is out in the workplace, give her a safe world. Give her safe public places. As the president said, I love the sea, but can I go to the beach and see the sky and the sea all on my own? Give me that freedom. Give me the freedom to go out. Give me the freedom to enjoy nature. Give me the freedom to travel. Stop looking at women as bodies. They are beyond their bodies. They are human beings. The last point I wish to say, I'm sure all of you have seen Drishyam. Drishyam 2 has become a big hit. And what is said in Drishyam, in fact, the issue in Drishyam was that there is a certain tape, a certain video recording, which the boy had, and he used that to blackmail the girl. And there is a beautiful WhatsApp message which has come, I don't know how many of you have read it, in which the writer aspires for a world in which that video recording, or that nude video recording, the girl says,
to hell with you, you go and publicize it, I don't care a shit. So that is the kind of world, that is the kind of equal world that we need to aspire for. Let us appreciate, let us compliment the wisdom of people behind us who have invested in women's education, who have allowed them to come out of their homes and work in all areas of life. But let us also remember that we have miles to go before we sleep. So thanking you for this occasion. Thank you all. Thank you, ma'am, for your power-packed, inspiring and enlightening words, and also reminding us that there is so much more to be achieved and don't rest on the past laurels. Thank you, ma'am. Thank you so much. On this wonderful occasion, SIBOA is also officially launching its Women's Cell. SIBOA Women's Cell. So you will think whether Women's Cell was not there in the past? Yes, it was there under the patronage of SIBOA. But it doesn't have any defined structure or defined vision or mission. The activities were confined to just a Women's Day celebration or something like that. But this year, we dare to make a change from the same. We have identified a pool of our lady staff as permanent members who are talented and have proven themselves to be capable of taking this cell to its vision, that is, empowerment of women. Under them, all the lady staff of our bank, irrespective of cadre, can be the members of this cell and can together take our women's cell to new heights, empowering each other. I request Beena ma'am to officially inaugurate SIBOA Women's Cell by launching the logo. Ma'am, we humbly request you to launch the logo of SIBOA Women's Cell. The logo symbolizes a beautiful bird which is free to expand its wings and fly high by its own. It represents the independent identity given to the Women's Cell by the parent organization SIBOA, enabling us to fly high like a bird with colorful wings and spread our spirit to the world. Thank you, ma'am. Thank you. Now, a badge will be supplied to all the women who are present here. To mark our solidarity to this event and to show our support towards each other, I request each one of you to pin the badge to the person seated next to you. And I request you to perform this activity by rising from your seats. Please. I once again request all of you to please raise from your seats. Give a loud applause, please. Yeah. As a maiden activity of this relaunched SIBOA Women's Cell, we have decided to start within ourselves. We will be financially supporting 5 girl students who are the daughters of our lady part-time sweepers, based on their excellence in academics. We have collected nominations from branches, and after perusal of all nominations, we have shortlisted 35 girl students out of them.
based on their age, that is 15 years and above. Out of them, we will be selecting 5 lucky girl students now through a lucky draw. Bina ma'am, I humbly request you to select those 5 lucky girls and announce their names. Student Abhita, parent Vasanta Kumari N. Nikita V, parent Rathika M. Jenny Benny, daughter of Lissy Benny. Marin Abraham, daughter of Mariama Varghese. Thank you, ma'am. Jelin, parent Shaila PT. Thank you, ma'am. Since these girls or their parents are not present at this event, we will be making necessary arrangements to make this financial support to reach them within a week. We will be giving a financial support of rupees 50,000 each. Thank you, Veena ma'am. Now, it's time to show our gratitude and love to our chief guest, Veena ma'am. I request Rajendranathan sir to hand over the memento to Veena ma'am on behalf of SIBOA. Ma'am, I request you to kindly accept our token of love. Thank you so much, ma'am, for setting aside a few hours for us from your busy schedule. Thank you. Next, I would like to invite our General Manager and Chairperson of Internal Complaints Committee, Minu ma'am, for felicitation. Thank you, Justin. Respected Dr. Veena ma'am, President, Secretary, Office Bearers of SIBOA, and my dear beautiful Sibians. In fact, when Praveen invited me, I chose to come in the afternoon session to be part of this function. But then after coming here, I understood that I should have come in the morning. I missed a lot of good events. So today, being the Women's Day, Jesslyn has taken you through the global jargons of woman empowerment, gender discrimination, all those big stuffs. I don't want to take you through all those jargons. I just wanted to highlight 2 things with respect to our organization and which I would like all my young
SIBIANs to take up in life as a challenge. When you speak about gender equality, I think our organization today has reached a stage wherein we can say that we are at a phase of gender equality. Having said that, all of you will recognize the fact that equal opportunity is available to all male as well as female staff in our organization. As Bina ma'am was rightly saying, hope all of you are aware, 42% of our workforce is women. But what I see normally in our organization is going up the ladder, the numbers doesn't justify the workforce which we have. I have identified two major reasons for this, and that's something which I want to discuss with you today. One is about the work-life balance, which is very important to be maintained throughout the career. See, most of us joined the bank at a very young age, just coming out of the college, or much before the marriage, with lot of aspirations in career. I also did the same. But then, very sooner, before the paths of career gets opened up, we get married, you get promoted in your life as a wife, as a daughter-in-law, as a mother, and your priority starts shifting. That is where you will have to start maintaining your work-life balance. You might be thinking that it is easy for me to speak, but those who know me very well, that you will also know what difficulties I had gone through during my early stages of life. I think this is something which can be done, which can be easily achieved also. Two major things are required for it. If by God's grace you have these two with you, I think the rest of the thing is easily achievable if you have a determination. One is an understanding partner. Second is an understanding family. Both. You're both families. Your own families as well as your spouse family. If you have these two with you, then it's all left to you. Then what is left with you is three major things, I will say. Managing your time properly, enjoying what you are doing. I keep telling my team members that we spend most of the time, almost 9 to 10 hours a day in office, rather than more active hours in our office, rather than at home. We go back home after working for 9-10 hours, hardly spend 2-3 hours, then we go for sleep. So if you look into our day-to-day activities, major active hours we spend in office. You start enjoying your work, then you'll start easy to achieve this work-life balance. Second, the third one is to prioritize your requirements. You prioritize your things properly, then you will find time to spend with your family. And the fourth and the important one is to say no with a smile. Study to say no with a smile. Wherever it's not required, say no. Then you will find time on your own for your family also. The second important thing which I want to bring just to advise, it's a kind of advice, just take it as an advice only, is about determination in life. If you have your work-life balance right, and if you are determined, there's nothing which can stop you from. Bina ma'am, who sits here, is a living example, I will say. Having completed her graduation in medicine, she went on to pursue her dream of achieving a civil servant. It's just a determination what she did, with which she would have achieved it. And I was just wanted to tell you about another civil servant. You might have read in the papers about
N. Ambika, who is the Deputy Commissioner of Police, Mumbai. Many might have read about her, who was married at the age of 14, who became a mother of 2 at the age of 18, and she was married to a constable. Just one incident changed her entire life. She happened to accompany her husband, who was a constable, for a Republic Day parade. And there she saw many constables, including her husband, saluting the DGP. And she was curious enough to know why everyone was saluting this particular person. And her husband explained to her that he is in charge of the police force here. And she was curious enough to know what she should do to achieve such a respect in the society. So he explained to her that she has to complete civil services exam. She has to pass through the civil services exam. Remember that she didn't even have the 10th standard with her, but she was from a remote district in Dindigal. She went through, her husband supported her. She completed her 10th, she did a PUC, did a degree, moved out to Chennai, and worked all her own, and she cleared the civil services exam in her 4th attempt. This is sheer determination. This is what makes a difference. So these are the two things which I thought I will share, because I just wanted all of you to come up in the ladder and see you in the topmost position of the bank. And having said that, let me take this opportunity also to thank Praveen and Rajendran for inviting me to this function, and congratulate SIBOA for launching the Women's Cell. And before concluding, as Praveen said, I also head the internal compliance committee. Hope all of you are aware of a committee which is in our bank, which takes care of the harassment against women. The committee members' details are available in the website. It's also available in the e-circular. If you have any genuine issues, do have the courage to take it up to us. We'll definitely be there to support you. And a happy Women's Day in advance. Thank you. Thank you, Minu ma'am, for your motherly, inspiring words and highlighting the importance of work-life balance, prioritizing our needs, and how to politely say no, and the determination we should have. And also thank you, ma'am, for making a clarion call to all the lady staff to come up to the ladder in our organization. Thank you, ma'am. I invite Arlene Sebastian, Executive Committee member, to officially wind up the session. A very good evening to one and all present here, respected dignitaries on the dais, and my dear colleagues. It is my privilege to acknowledge the contributions that has been made by each one of you for making this beautiful event a grand success. On behalf of SIBOA, I extend my gratitude to our most valued, honorable chief guest, Dr. Beena IAS, who gave her vital time from her busy schedule to grace this occasion. Today, we had an opportunity to listen to your thoughts, and we all are inspired. These things are going to encourage us more and more in our future endeavors. We thank you, ma'am. We are extremely thankful to our dear Minu madam for her immense support and affection towards SIBOA throughout these years. Leaders like you are an inspiration to all of us, ma'am. Thank you, Minu ma'am, for joining with us today. We would like to thank our President Rajendran sir and our General Secretary Praveen sir for acting as a catalyst that stimulated all of us to give our best, and for standing as our pillar and our support system. We thank both of you, sirs.
An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. It required planning and strong determination. We have been fortunate enough to be backed by a team of proactive and dedicated members of SIBOA, the Executive Committee members. Thank you, team, for all the supports that has been granted to us. Hats off to your involvement and willingness to take up several tasks beyond your comfort zones. Thank you, our executive members. And with deep sense of appreciation, I thank our performers for showcasing live and offline pre-recorded entertainment programs for us. Thank you for entertaining all of us. And to this wonderful group of audience. We have people from different parts of Kerala, right from Trivandrum to Calicut. Despite of this pandemic and this distance, you all have made it to come to this occasion. Thank you so much for your presence here. And to the online viewers also, thank you so much for watching us. I would like to thank my beloved team members. Conducting a hybrid program like this in this pandemic situation was not a red carpet walk. It was really tough, I know, but we have made it. Thank you all, and Team Mascara Events, headed by Ms. Pramila Madam, a woman entrepreneur. We thank you for all the technical assistance we had today. And thank you, Rajagiri staff, for arranging such a beautiful venue, and the caterers for arranging the food for us. Once again, my deepest gratitude to all those who have helped either directly or indirectly to make this event a grand success. Thank you all. I remain. Once again, thank you all. Thank you for making this event a grand success. Thank you.
തങ്കക്കൊലുസല്ലേ കുറുകും കുയിലല്ലേ മാരനുമയിലല്ലേ ഹോയ് തങ്കക്കൊലുസല്ലേ കുറുകും കുയിലല്ലേ മാരനുമയിലല്ലേ जिया जले जा जले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना जानू ना जानू ना आ सकी जिया जले जा जले અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी मौसम छे गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी मौसम छे तारा रंगीला तारा रंग भेद तारी बात सोना तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग भेद तारी बात रे छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग भेद जुए तारी बात सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग भेद जुए तारी बात रे Thank you, Team RBD. Now let's listen to the beautiful voice of a beautiful girl. Let me invite Neetu to the stage.
Kuda girls to the stage for a power pack performance. உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ போதும் எனக்கு முத்தமட்டு நெத்தியில மார்புக்கு நெத்தியில செத்து விட தோணுதடி எனக்கு உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ போதும் எனக்கு முத்தமட்டு நெத்தியில மார்புக்கு மத்தியில செத்து விட தோணுதடி पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग छोड़ा घर बार मेरा मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा मखना वे मखना मैं छोड़ा घर बार मेरा मखना छोड़ा घर बार मेरा मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा मखना वे मखना मैं छोड़ा घर बार मेरा लाई लाई रे लाई रे लाई लाई रे लाई रे காட்டு பயல கொஞ்சி போடா என்ன ஒரு காணி மொரட்டு முயல தூக்கி போக வந்த பயடா நீ கரட்டு காட கிடந்த என்ன திருட்டு மொழிக்காரா புரட்டி போட்டு ஏகிறடா நீ திருட்டு பூனை போல என்ன உருட்டி உருட்டி பார்த்து சுருட்ட பாம்பா ஆக்கி புட்ட நீ காண பசி நான் உனக்கு யான பசி சோழ பொறி நீ எனக்கு சோழ பொறி Here comes Aishwarya from RBD with a solo song.
இதுதான் காதல் என்பதா இளமை பொங்கிவிட்டதா இதயம் சிந்திவிட்டதா சொல் மனமே கடவுள் இல்லை என்றே தாயை காணும் வரை கனவு இல்லை என்றே ஆசை தோன்றும் வரை காதல் போய் என்று சொன்னேன் உன்னை காணும் வரை கவிதை வரியின் சுவை அர்த்தம் புரியும் வரை தங்க நீரின் சுவை கடலில் சேரும் வரை காதல் சுவை ஒன்றுதானே காற்று வீசும் வரை நீற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது காற்று என் காதில் ஏதோ சொன்னது இதுதான் காதல் என்பதா இளமை பொங்கிவிட்டதா இதயம் சிந்திவிட்டதா சொல் மனமே நீற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது காற்று என் காதில் ஏதோ சொன்னது இதுதான் காதல் என்பதா இளமை பொங்கிவிட்டதா இதயம் சிந்திவிட்டதா சொல் மனமே Thank you. Thank you, Aishwarya. Celebrating International Women's Day 2021, we can't ignore the role of women during COVID-19. The pandemic reshaped the notion of female leadership. Our Tiruvalla region presents a wonderful tribute to all women who challenged the pandemic. വല്ലഭന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും അഭിമാനപൂർവ്വം ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തി വരുന്നത് പെൺകരുത്തുകളുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയാണ്. We hereby presenting before you the story of valor. 2020 എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു ഭീതിയായിരിക്കും ആദ്യം ഉളവാകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച വലിയൊരു പാഠമുണ്ട്. ഒറ്റക്കെട്ടായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അതിൽ നിന്നും ഉരുവെടുത്ത വിജയത്തിന്റെയും ചരിത്രം. Pathanamthitta has its own remarkable story on the fight against COVID-19. The first family affected due to COVID-19 is in Rani Taluk, Pathanamthitta district, and the most important thing is that the recovery list among them have the India's oldest COVID-affected patients aged 93 years and 89 years and recovered magically. ഈ കൊറോണ കാലം നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തന്ന കാര്യമാണ് പെൺകരുത്തിന്റെ കഥ. കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെ നാം ഓർക്കും അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഈ സ്ത്രീയുടെ ആത്മബലത്തെ. ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും വിറച്ചു നിന്നപ്പോഴും കേരളം ആശ്വാസത്തിന്റെ നിഴലിൽ തന്നെയാണ്. Because we know that we are in a safe hands. She is not just a state representative. She has become a national icon. Our Honorable Health and Social Welfare Minister, Mrs. K.K. Shailu's teacher. I want to express my thanks to Vogue magazine for selecting me to this award. I'm happy to receive the award, but I know that this is a collective work fighting against the pandemic
and all other infectious disease. So many people are fighting against it, and the health team especially. I want to dedicate this award to my health team, from the officials to the field workers, and they are the actual heroes, and I want to dedicate this award to them. There are so many health warriors on the front line battle, but Ms. Reshma Mohandas, a nurse, had taken up to the heights because of the treatment and care she had rendered to the India's most oldest couple who were affected by COVID-19. Thank you, Vogue, for considering me an award like Vogue Woman of the Year under the category Vogue Warriors Spotlight of the Year. I am considering this is an honor to all staff nurses working around the world during this pandemic. A special thanks to Vogue for the effort taken to bring the COVID time life of social worker and health worker. Dr. Kamala Ramohan, an epic example of dedication and being professional. ഒരു സ്ത്രീ എന്തിനും മികച്ചു നിൽക്കും എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം. കുടുംബ പ്രാരാബ്ധങ്ങളോ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പാതയിൽ തടസ്സമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ച വ്യക്തിത്വം. Thank you, Vogue, for making me part of the Vogue Women of the Year 2020 to appreciate the efforts of hundreds of women who are fighting the pandemic from the front line. I accept this award on behalf of my friends, colleagues, and other frontline workers who are striving hard to fight this pandemic. She is always on heights as she is a pilot. But in the pandemic situation, she had done a tremendous job by operating the rescue flight and brought 263 Indians here from Italy. Hello everyone. Thank you, Vogue, for choosing me and to award me with Woman of the Year award. It feels wonderful when the work is acknowledged, even if it is the smallest work you have done for the country. And I receive this award on behalf of each and every woman who aspires to do something more in life and who are ready to walk that extra mile. Thank you. We can forget the efforts they put into for gaining the control over the situation. Among that, IPS Preeti Priyadarshini, the young, charming SP officer from Uttarakhand, the so special and the first women SP who handled the COVID-19 situation. And last but not the least, we bankers. The pandemic has never created any hindrance for the banking services just because of the service mentality and commitment of each and every banking personnel towards the economy and the institution. Whatever be the situation, they are on the front line with a tremendous service and support. It's a small tribute to all the women warriors who fought and won the battle. There were so many other women who were on the field. Among that, we all are included with proud salute to one and all of you, the warriors. Thank you. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। Thank you, Team Tiruvalla. SIBOA family, we are spread at different parts of India, yet the unity is indeed applaudable.
Here comes Bhagwati Madam from Kolkata region with a beautiful Malayalam song. Happy Women's Day to all. This is A. Bhagwati from Kolkata region, branch Daria. Today I am presenting the song from the Malayalam movie Thumanam Thumbigal. Now let's go. ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുന്നാഥന്റെ മുൻപിൽ. ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുന്നാഥന്റെ മുൻപിൽ. പാടുവതും രാഗം നിൻ തേടുവതും രാഗമായി ദേവനും അനുരാഗിയാമമ്പലപ്രാവിൽ. ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുന്നാഥന്റെ മുൻപിൽ. പാടുവതും രാഗം നിൻ തേടുവതും രാഗമായി ദേവനും അനുരാഗിയാമമ്പലപ്രാവിൽ. ഈ പ്രദക്ഷിണ വീഥികൾ ഇടറി നിന്റെ പാതകൾ എന്നും ഹൃദയ സംഗമത്തിൻ ശിവേലികൾ തൊഴുതു. ഈ പ്രദക്ഷിണ വീഥികൾ ഇടറി നിന്റെ പാതകൾ എന്നും ഹൃദയ സംഗമത്തിൻ ശിവേലികൾ തൊഴുതു. കണ്ണുകളാൽ അർച്ചന മൗനങ്ങളാൽ കീർത്തനം എല്ലാം എല്ലാം അറിയും നീ ഗോപുരവാദി. ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുന്നാഥന്റെ മുൻപിൽ. പാടുവതും രാഗം നിൻ തേടുവതും രാഗമായി ദേവനും അനുരാഗിയാം അമ്പലപ്രാവിൽ. നിന്റെ നീലരജനികൾ നിദ്രയോടുമിടയവേ ഉള്ളിലുള്ള കോവിലിലെ നട തുറന്നു കിടന്നു. നിന്റെ നീലരജനികൾ നിദ്രയോടുമിടയവേ ഉള്ളിലുള്ള കോവിലിലെ നട തുറന്നു കിടന്നു. അന്നു കണ്ട നീയാരോ ഇന്നു കണ്ട നീയാരോ എല്ലാം എല്ലാം കാലത്തിൻ ഇന്ദ്രജാലങ്ങൾ. ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുന്നാഥന്റെ മുൻപിൽ. പാടുവതും രാഗം നിൻ തേടുവതും രാഗമായി ദേവനും അനുരാഗിയാം അമ്പലപ്രാവിൽ. ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുന്നാഥന്റെ മുൻപിൽ. പാടുവതും രാഗം നിൻ തേടുവതും രാഗമായി ദേവനും അനുരാഗിയാം അമ്പലപ്രാവിൽ. Bhagwati Madam. Now let's join Madurai region with a beautiful dance. Viva
According to Indian culture, women are said to be an idol of goddess, the deity illustration creation. Women are expected to make more sacrifices in a relationship, be it a wife, a daughter, or as a mother. Usually they are taken for granted. मुस्कुरा के चलना सिखा दिया धोखे ने तेरे हाथ संभलना सिखा दिया ओ मन भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे ओ मन भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे हंसने ना देंगे तुम्हें रोने ना देंगे पल पल बाद याद आएंगे सोने ना देंगे ना यकीन किसी पे भी तुम कभी कर पाओगे कुछ इस तरह से तुमको दिल ही दिल में तोड़ देंगे ओ मन भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे मरते हुए को बिखरते हुए को तड़पता हुआ छोड़ के अरे तुम क्या जानोगे कितना मजा आता है दिल तोड़ के आने न देंगे आंखों में अपनी हम नमी अरे बनने ना देंगे तुमको हम अपनी कमी ना कोई सवाल करना ना कोई जवाब देंगे गिनते गिनते थक जाओगे जख्म पे हिसाब Thank you, Maria. Kathak, one of the most elegant dance form of India, which revolves around the concept of storytelling. The charm, the footwork, and the graceful movement make the most wonderful way to tell a katha, from where the word Kathak is derived. Here is Arpita Roy from Kolkata region. Da 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 da
Let's join Bangalore Brigade Road Band for a group dance. ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना Ladies. Let's join the recitation with Maupriya Mukherjee from Kolkata region. Good afternoon, everyone. This is Maupriya Mukherjee Chakraborty, Branch Lilwa, Kolkata region. I am going to recite a famous poem written by Nobel laureate, prominent poet Rabindranath Tagore before India's independence. And it represents his vision of a new and awakened India. Originally, he wrote this poem in Bengali language. Later, he himself translated the same in English. I also recite the original version first, then I will recite it in English. চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহের প্রাচীর তাই অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালু রাশি বিচারে স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসী ইংলিশ where the mind is without fear and the head is held high where knowledge is free where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Into that haven of freedom, my Father, let my country awake. Thank you. Now let's join Happy with a song. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो घबराहट को बाय 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 लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव मी जिंदगी
चल दे कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं मैं थोड़ी सी बूढ़ी हूँ तू थोड़ी सी ढेरी है क्या खूब है जोड़ी है तेरी मेरी आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो घबराहट को बाय 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 लव यू जिंदगी love you zindagi love you zindagi love me zindagi Now let's join Bangalore region with a group dance. ये मैं हूँ, ये मेरे स्टाफ है और ये हमारी पार्टी हो रही है। सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंग बेल जुए तारी सोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेल जुए तारी सोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेल जुए तारी Team Sajapur. Now let's join a duet performance from Tiruvalla region. ഇനിതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ലേ പൊന്നാര പൂങ്കുയിലേ ഏനുണ്ടോടി അമ്പിളിച്ചന്തം ഏനുണ്ടോടി താമരച്ചന്തം ഏനുണ്ടോടി മാരിവിൽ ചന്തം ഏനുണ്ടോടി മാമഴച്ചന്തം കമ്മലിട്ടോ പൊട്ടു തൊട്ടോ ഏനിതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ലേ പുന്നാര പൂങ്കുയിലേ
ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ലേ പുന്നാരപ്പൂങ്കുയിലേ. ശരണ്യ മാഡം. സാറേ, അപ്പം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. வெத்தல மாத்தி முடிச்சு பையன் வந்தாச்சு. பூவை தொடுத்து சேல மடிச்சு பொண்ணு வந்தாச்சு. கண்டத பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத பையன் தங்கம் மிஸ் பண்ணாத. சாரே